Hello. Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. So, firstly, enter your name in the chat box. So, have you drawn yesterday's histogram, all of you? Secondly, draw kela. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I ask randomly? Can you show me the example to go to start the video? Is anybody who is taking initiative? Yes. Please show the example. Yes, Ganesh Bhadi. Can you show me graph? Histogram. Okay, very good, Ganesh. So everybody, have you done this like this? Hello? Yes, ma'am. Okay. I hope there is no doubt. If any doubt, you can ask me. So yesterday we have seen histogram, how to draw the histogram. Okay. So histogram is also a type of bar diagram, but in the histogram, rectangular shapes are continuous. There is no gap in between two rectangular shape. Okay, that means the graph, this rectangular shapes are continuous. Okay, त्याच्यामध्ये कोणताही gap नसणार आहे. That means this rectangular shows us one class. Okay, and तो class कोणत्या टाइपचा असतो? Continuous class. Okay, so quantitative data म्हणजे कोणता क्वांटिटेटिव्ह डाटा रिप्रेझेंट करतो हिस्टोग्राम? Continuous frequency distribution data is going to represented by using the histogram. Okay, so see yesterday's example. This one is okay, and this graph is very easy graph and very easy to read this graph. Okay, so here is you can see the first. Okay, so you can see the first rectangular shape, blue color. That area of this class is nothing but 7. या class चा area किती आहे? 7 आहे. ठीक आहे. And that 7 represents us the frequency of which class? 0 to 10. Okay. त्याला जोडूनच second rectangular आहे. 10 to 20 class दाखवतो तो rectangular shape. Okay, so the area of this 10 to 20 किती आहे area second class चा?
10. Sorry, 11. 11 is there. Okay. So in this way, each frequency of class represents area of rectangular bar. Okay. And width of the class is nothing but width of the rectangular is nothing but width of the class. Okay. In this way, we draw the histogram for continuous frequency distribution. Okay. So, हे लक्षात ठेवा. Second, moving towards next graphical representation, that is called as pie chart. Okay, pie chart is also very easy graph. So this pie chart is also called as circle graph. Okay, because in the circle you are going to represent all the quantitative data. Okay, quantitative data जो आहे ते circle मध्ये तुम्ही represent करणार आहात, त्याला pie chart म्हणतात. So the pie chart makes the use of sectors in circle to represent different categories of data. ठीक आहे, मग एका सर्कल मध्ये किती डिग्री असतं सांगा? वन सर्कल 360 degrees. 360 डिग्री. ठीक आहे, आपण जी आर्क असते, जो अँगल असतो तो डिग्री मध्ये मेजर करत असतो. ठीक आहे, सर्कल म्हटल्यावर अँगल येणार. ओके, आणि जो अँगल आहे तो डिग्री मध्ये मेजर करत असतो. ठीक आहे, सो इफ वन पॉइंट टू कम्प्लीट वन सर्कल, एक रोटेशन म्हणजे 360 डिग्री असते. ठीक आहे, सो it is necessary, it is compulsory to convert each observation into degree of observation. Okay, डिग्रीच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला प्रत्येक ऑब्झर्वेशन कन्वर्ट करायचे असतात. ओके, त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? अँगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ कॅटेगरी डिवायडेड बाय टोटल व्हॅल्यू ऑफ ऑल कॅटेगरी इंटू 360. ओके, हा फॉर्म्युला वापरला की तुमचा जो ऑब्झर्वेशन दिलेला आहे, जो डाटा दिलेला आहे, तो कशामध्ये कन्वर्ट होतो? डिग्री मध्ये कन्वर्ट होतो. ठीक आहे, अँड नाव बाय युजिंग प्रोटेक्टर किंवा जे अँगल मेजरमेंट असतं बघा, हाफ सर्कलचं अँगल मेजरमेंट, त्याला प्रोटेक्टर म्हणतात. त्याचा यूज करून तुम्ही काय करायचे? ते अँगल ट्रेस करायचे. ठीक आहे, इन सर्कल. ओके, so let us see how to draw the pie chart. Okay, so see one example to clear the concept. So see the example, construct the pie diagram using the following data. Okay, so which kind of data is given? Tell me. Yes. Yes. Dhanashri. Continuous frequency distribution is given here. Okay, आणि याचा यूज करून आपल्याला पाय डायग्राम काढायचे. ठीक आहे, पाय डायग्राम मीन्स you are going to represent all the data in circle shape. Okay, मग सर्कल येणार तिथे पाय डायग्राम मध्ये. Okay, so your pie diagram is look like this. Okay, this is your pie diagram. Okay, firstly we take a constant, आपण एक रेडियस घेणार. ओके, व्हॉट एव्हर रेडियस, तुम्ही 5 सेंटीमीटर घ्या, 6 सेंटीमीटर घ्या, रेडियस किती सिलेक्ट करायची? ओके, सो एक फिक्स्ड रेडियस सर्कल ड्रॉ करायचं. ठीक आहे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स स्टेप? इम्पॉर्टन्स, convert frequency convert each frequency into angle or degree. Okay, प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीचं कन्वर्जन कशात करायचंय? डिग्री मध्ये करायचंय. ओके, सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू कन्वर्ट फ्रिक्वेन्सी इंटू डिग्री? नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन divided by total number of observation into 360 degree. Understand? I will write here. Just wait. So now we will see how the observation or the frequency is converted into degree. Okay, just
Can you see the screen clearly? Yes, sir. Okay. So now सेकंड स्टेप काय आपली, प्रत्येक जो फ्रिक्वेन्सी आहे ते आपल्याला कशात कन्वर्ट करायची, डिग्री मध्ये कन्वर्ट करायची, कारण का आपल्याला सर्कल वरती रिप्रेझेंट करायचे डाटा. So data must be in the form of degree. Okay, so what is the formula to convert the each data into degree? So number observation, I will tell you formula. Observation divided by total number of observation, total number of observation into 360 degree. Okay, and by using this formula your observation is converted into angle. Okay, so now firstly convert the first observation into angle or degree. Okay, so tell me first observation, what is the observation? 8. What is total number of observation? 50. Yes, summation of f बघायचं, frequency ची summation किती आहे? 50. Okay, that means किती observation दिलेले तुम्हाला? 50 observations दिले. Okay, so observation divided by total number of observation into 360 degree. So tell me what will be the calculation. Is calculation सांगा काय आहे? 57.6. Huh? 57.6. Yes, 57, not only 57.6, but it is 57.6 degree. Okay, so now your 8 observation is converted into degree. Okay, आणि ते सर्कल वरती, सर्कल जे आपण ड्रॉ केलेलं आहे. Okay, so see this is your circle. एक constant radius तुम्ही सिलेक्ट करा, 5 centimeter, 6 centimeter, whatever, that is choice, your choice. सर्कल किती रेडियस चा घ्यायचा ते तुमची चॉईस आहे. This is your center. Okay, and here draw the vertical line like this. किंवा क्लॉकवाइज तुम्ही स्टार्ट करू शकता अँगल ड्रॉ करायला, किंवा अँटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करू शकता. दॅट इज ऑल्सो युअर चॉईस. ठीक आहे, स्टँडिंग लाईन घ्या किंवा स्लीपिंग लाईन इथे ड्रॉ करा अशी. ओके, या साइडनं पण अँगल ट्रेस करायला सुरुवात करू शकता, किंवा क्लॉकवाइज डिरेक्शन सुद्धा करू शकता. ठीक आहे, सो फर्स्ट ऑब्झर्वेशन इज व्हॉट इन टर्म्स ऑफ अँगल? 57.6 degree. Okay, now moving towards second observation. What is your second observation? 19 divided by total number of observation 50 into 360 degree. Tell me the calculation. Very easy. 136.8. 136.8. Yes, 136.8. Okay, already here in the table that is value is given to you. So 19 in terms of degree is 136.8. Okay, next 14 into degree. 14 upon 50 into 360 degree. Yes. What is the calculation? Is it 100.8? Yes. Be fast. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, convert remaining observation into degree by using which formula? Observation divided by total number of observation into 360 degree. Into 60 degree केली, प्रत्येक observation चं कशात conversion होतं? Degree मध्ये. Okay, so in this way, this table represents observation in terms of degree. Okay, now we're going to start to draw pie chart. Okay, first काय आपण सर्कल ड्रॉ करायची. एक रेडियस सिलेक्ट करा आणि त्याच्या त्या रेडियस घेऊन सर्कल ड्रॉ करा. Here initial line, this slipping line is called as initial line. Okay, and start to trace the angle. This is your first angle, 57.6. Okay,
Now, how to trace the angle? Okay, you know protector, angle measurement protector माहित आहे ना आपलं? Yes. So put that protector on this initial line accurately त्याची स्लिपिंग लाईन आहे ती इनिशियल वरती आली पाहिजे आणि 57.6 57.6 इथे कुठेतरी अँगल येणार आहे. अॅक्युरेटली मेजर केलं की इथे तरी येत. ठीक आहे, इथून हे ड्रॉ करायचे. What is this point is called as? Yes, what is this? हा पॉइंट काय आहे? काय म्हणतो या पॉइंटला? हॅलो, Center of the circle. येस, सेंटर किंवा याला आपण ओरिजिन म्हणू शकतो. सेंटर किंवा ओरिजिन. आणि या स्लिपिंग लाईनला काय म्हणायचं? इनिशियल लाईन. ओके, या इनिशियल लाईन वरती बरोबर तो कोन मापक ठेवायचा. कोन मापक माहिती की नाही आपल्याला? आपण 10th वगैरे मॅथमॅटिक्स भूमितीमध्ये यूज केलेलं आहे, आठवतं सर्वांना? Yes, ma'am. ते प्रोटेक्ट जे आहे ते बरोबर इनिशियल लाईन वरती आलं पाहिजे, त्याची स्लिपिंग लाईन. आणि अँटी क्लॉकवाईज तुम्ही अँगल ट्रेस करायचं. ठीक आहे, इकडून इकडे जायचं अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. ठीक आहे, सो इथून स्टार्ट करायचा 0 कडून 180 कडे इकडे येतो की नाही. मग 0 कडून कुठेपर्यंत जायचं आपल्याला? 57.6 कडे जायचंय. 57.6 इथे कुठेतरी येणार आहे. म्हणजे या इनिशियल लाईन पासून हा जो अँगल आहे तो किती असणार आहे? 57.6 डिग्री. येते लक्षात सर्वांच्या? सो नाव draw the radius from the center up to this point. Okay, इथे एक radius draw करायची. Sorry. And now this area represents us which class? 9.5 to 19.5. ओके, तो कोणत्या क्लासचा एरिया दाखवतो? हा एवढा पार्ट 9.5 to 19. 19.5. Hello, just wait. Okay, so look at here. So here you can see area of first class. Okay, now moving towards second class. What is your second class? 19.5 to 29.5. ठीक आहे, हा क्लास तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचे. See the frequency of that class. 19 in terms of degree 136.8. ओके, सो आता तुमचं जो प्रोटेक्टर आहे तो बरोबर इथे त्याची प्रोटेक्टरची स्लिपिंग लाईन इथे बरोबर आली पाहिजे असं ठेवायचा. आठवतो प्रोटेक्टर म्हणजे असं एक अँगल मेजरमेंट असतं बघा. ठीक आहे, अँगल मेजरमेंट लाईक दिस. ओके, तो असा ठेवायचे. इथे त्याची इनिशियल लाईन आली पाहिजे आणि इथून मेजर करायचा. आता ही त्याची इनिशियल लाईन आली. ठीक आहे, आणि इथून काय किती डिग्री अँगल मेजर करायचं? 136.8. ओके, सो 136.8 इथे कुठेतरी येईल. ठीक आहे, इथे कुठेतरी येणार 136.8.
ओके. सो त्या पॉइंट पासून काय करायचे, ओरिजिन पासून त्या पॉइंट पर्यंत रेडियस ड्रॉ करायचे. Like this. Okay, and this angle is how much? 136.8 degree. Okay, this angle is 136.8 degree, and this total area represents us the frequency of which class? Total area represents us frequency of which class? Can you tell me? 19.5 to 29. Okay, now next class 29.5 to 39.5. What is the frequency of that class in terms of degree? 100.8. Okay, so तुमची जी अँगल प्रोटेक्टर आहे तो या लाईन वरती ठेवायचा असा. ठीक आहे, put your protector like this. या इथे आला पाहिजे तुमचा प्रोटेक्टर अँगल मेजरमेंट. आणि इथून काय करायचे, मला 136 पॉइंट या साइडला ठेवायचे. ठीक आहे, इकडे असं लाईक दिस. ओके, आणि इथून तुम्हाला 100.8 कडे जायचे. 100.8 म्हणजे बघा कुठे येणार, इथे कुठेतरी आहे. ठीक आहे, 100. ओके, हा पॉइंट इथे येईल 100.8. ठीक आहे, सो ड्रॉ रेडियस फ्रॉम दिस पॉइंट to a region, draw the radius, and this angle is what? 100.8 degree. Okay, 100.8 degree. आणि हा जो एरिया आहे त्या सर्कलचा तो कोणता क्लास रिप्रेझेंट करणार आहे? 29.5. ओके, इन दिस वे हा सर्कल काय करायचे, पूर्ण करायचे. ओके, सो your circle or your diagram is look like this. I will show you. Okay, so see, this is your pie diagram. Okay, ही तुमची complete काय होणार आहे, pie diagram होणार आहे. Understood? ओके, सो बघा मॅक्झिमम एरिया असलेला क्लास कोणता आहे तुम्ही इझिली सांगू शकता. विच क्लास हॅव मॅक्झिमम एरिया? 19.5 to 29.5. Very good. 19.5 to 29.5 because 136 degree angle आहे त्याचा. Okay, 136 degree is the maximum angle for this class. Okay, so this is your pie chart. Okay, प्रत्येक जो सेक्शन आहे तो डिस्टिंग्विश करण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, वेगवेगळा कलर यूज केलेला आहे. ओके, फॉर मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी वी यूज रेड कलर, 100.8 ला ग्रीन कलर, असे कलर यूज केलेला आहे. ठीक आहे, सो इन्स्टेड ऑफ रेक्टँग्युलर बार आपण इथे सर्कल यूज केलेला आहे. ओके, अँड दिस रिप्रेझेंटेशन इज कॉल्ड एज पाय डायग्राम. ओके, so what is the steps to draw pie diagram? Tell me first step. Who is tell me? What is the Conversion in degree. Yes, Akanksha, can you tell me? Akanksha, Nikam? Yes, ma'am. Yes, tell one by one. Steps to draw pie diagram. What happened? Hello. Yes, Akanksha, continue. हा मॅम, 5 ते 7 सेंटीमीटरचं मेजरमेंट घेऊन गोल 360 डिग्रीचा सर्कल ड्रॉ करायचा.
Hello. Okay, next who tell me? Akaksha is not audible to us. Yes, who is going to discuss? Mahesh Pujari say. Anybody, you can unmute yourself and मॅम मी yes. मॅम Who is that? Oh, Reha. कन्वर्जन करायचं डिग्री मध्ये पहिल्यांदा आणि त्याच्यानंतर सर्कल काढून त्याच्यानंतर जे कन्वर्जन केलेले आहेत त्याच्या एक एक रेडियस वर ठेवून त्याचे अँगल काढायचे. Yes, very good, very good. Very good. Okay, so firstly, draw the circle of any radius. Okay, whatever the radius, किती radius घ्यायची is your choice. Okay, so draw first of all circle. Firstly, convert the given observation frequency into degree. Okay, what is the formula of conversion of observation into degree? Formula सांगा काय असणार आहे? Observation upon number of 360. Yes, observation divided by total number of observation into 360 degree. Okay, so by using that formula you can convert any observation into degree. Okay, and now draw the slipping line. Okay, that line is called as initial line. Okay, initial line draw करायची आणि त्या initial line वरती बरोबर प्रोटेक्टर व्यवस्थित ठेवायचे. ओके, प्रोटेक्टरची इनिशियल लाईन ते तुमच्या सर्कलच्या इनिशियल लाईन वरती व्यवस्थित आणायचे आणि अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शननी काय करायचे, अँगल ट्रेस करत जायचे. ठीक आहे, सो इन दिस वे ड्रॉ ट्रेस द अँगल वन बाय वन अँड युअर पाय चार्ट और पाय डायग्राम लुक लाईक दिस. ओके, आणि प्रत्येक एरिया जो तुम्हाला डिस्टिंग्विश करायचे. ओके, सो यूज द डिफरंट कलर फॉर डिफरंट एरिया. ओके, so in this way such kind of diagram is called as pie diagram. Okay, understood? Is any doubt in this case? No, ma'am. Okay, all of you. Yes, ma'am. So हे just introduction आहे pie diagrams. ठीक आहे, so next graph is very important, frequency polygon. Okay, so what is meant by frequency polygon, how it is look like? Okay, so this graph is also very common graph, or the most of the time is used in real life example. Okay, so very easy to read also and very easy to draw also. Okay, so let us see what is meant by frequency polygon. The frequency polygon is a curve representing frequency distribution. In the frequency polygon, mid values of each class are first obtained. Okay, frequency polygon draw करता प्रत्येक क्लासच्या मिड व्हॅल्यूज तुम्हाला फाइंड करायचे. Okay, so first of all find the mid values of each class are first obtained. ठीक है, in the graph paper the frequency of each class is plotted against the mid values of the class. Okay, so tell me what is to be taken on x-axis. Tell me x-axis वरती काय घेतली. इथे बघा सेकंड पॉइंट मध्ये काय सांगितलंय. In the graph paper, frequency of each class is plotted against the mid values of the class. ठीक आहे, म्हणजे आपण x axis वरती काय घेणार आहे, मिड व्हॅल्यूज घेणार आहे, फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन ड्रॉ करणार. ठीक आहे, नेक्स्ट these points are then joined by straight line. ठीक आहे, ज्यावेळेस आपण मिड पॉइंट्स प्लॉट करतो. ओके, सो ते पॉइंट्स जे आहेत एका स्ट्रेट लाईनने ड्रॉ करायचे. ठीक आहे,
This straight line is extended in both directions to meet on x axis. ठीक आहे. सो जे लास्टचे जे एंडिंग पॉइंट्स असणार आहेत ते एक्स ऍक्सिसला लास्टली काय करायचे, जॉईन करायचे. ओके. अँड दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज frequency polygon and this is also called as closed graph. ओके. का क्लोज्ड ग्राफ म्हणलेले इथे बघू शकता. हे जे एंडिंग पॉइंट आहेत की नाही ते आपण एक्स ऍक्सिस ला काय करणार आहे, जॉईन करणार आहे शेवटी. ओके. म्हणजे हा तुमचा जो ग्राफ आहे तो असा दिसणार आहे. ठीक आहे. सो द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज लुक लाईक पॉलिगॉन. दॅट्स वाय the name of this diagram is frequency polygon. Understood all of you? So let us take one example. Frequency polygon चा शेप कसा असतो, एका पॉलिगॉन सारखा असतो. पॉलिगॉनला मराठीत काय म्हणतो आपण, what we say for polygon मराठी? Yes. पॉलिगॉन मराठी मध्ये त्याचा शब्द असा असतो. बहुभुज मॅम. येस. एक मिनिट. हा येस, बहुभुज. बहुभुज. ओके. म्हणजे ज्याला जास्त अशा साईज असतात त्याला आपण काय म्हणतो, पॉलिगॉन. ओके. सो ऑल ऑफ यू टेक वन ग्राफ पेपर because we are going to draw now frequency polygon. ठीक आहे. सर्वांनी ग्राफ पेपर काढा. write down the example all of you. एक्झाम्पल त्याच्यावरती पण क्वेश्चन असतो बरं का, लाईक हिस्टोग्राम याच्यावरती पण क्वेश्चन असतो. ड्रॉ द हिस्टोग्राम अँड फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. असं दोन्हीही एकत्र आपल्याला ड्रॉ कसे करायचे आपण नेक्स्ट स्टेपला बघणार आहोत. पण असा क्वेश्चन येतो की construct the frequency polygon. Okay, using the following data. Okay, so here data is given. Which kind of data is given? Continuous frequency distribution is given to you. Okay, so what is the first step to construct the frequency polygon? Firstly, we find the mid values of each classes. प्रत्येक क्लासची मिड व्हॅल्यू फाइंड करायची. मिड व्हॅल्यूलाच आपण काय म्हणतो, क्लास मार्क. ओके. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ क्लास मार्क? कोण सांगेल फॉर्म्युला काय क्लास मार्काचा? आपण डेफिनेशन बघितलेत की नाही? Yes, tell me what is the definition of class mark, how we find? Yes, upper limit plus lower limit upon 2. very good. It is, class mark is nothing but average of upper limit and lower limit of the class. Okay, क्लास लिमिटचं ॲव्हरेज म्हणजेच त्याला आपण क्लास मार्क म्हणतो किंवा मिड व्हॅल्यू म्हणतो. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द क्लास मार्क और मिड व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास? 0 plus 0 to 10. दिस इज युअर फर्स्ट क्लास. याचे मिड व्हॅल्यू कशी येणार? 10 plus 0 divided by 2. Okay, so 10 divided by 2. How much we got class mark? 5. Okay. Next, 10 20. Second class 10 to 20. Okay, त्याचा क्लास मार्क सांगा किती येणार मग? 10 plus 20 divided by 2. 15. Yes, 30 divided by 2. Here you got 15. Next, 20 to 30. 30 plus 20. 50 divided by 2. 25. Next, 40 plus 30. 70 divided by 2. Class mark or mid value is 35. Next, 40 to 50 चं काय येणार मग? 45. 50 to 60. 55. येते का लक्षात सर्वांच्या? हॅलो, Yes, ma'am. Yes. Okay, in this way the mid values of all the classes firstly we find. Okay, so mid value साठी एक कॉलम बनवायचे किंवा रो बनवायचे आणि त्याच्यानंतर त्याच्या फ्रिक्वेन्सी दिलेल्या असतात ऑलरेडी एक्झाम्पल मध्ये. ठीक आहे. नाउ while drawing the frequency polygon we take mid values on x axis instead of class. क्लासच्या ऐवजी किंवा व्हेरिएबलच्या ऐवजी काय घेतो आपण? मिड व्हॅल्यूज घेणार एक्स ऍक्सिस वरती आणि वाय ऍक्सिस वरती ऍज युजुअल आपण काय घेतो? फ्रिक्वेन्सी.
ओके. सो मिड व्हॅल्यूज बघा कुठून स्टार्ट आहेत, 5, 15, 25. ठीक आहे, म्हणजे 5 पासून स्टार्ट आहेत आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे मिड व्हॅल्यूची, 75. ठीक आहे. सो स्केल कसं सिलेक्ट करायचं इज युअर चॉईस. ओके, आता इथे स्केल कसं सिलेक्ट केलंय बघा. See the scale on x-axis. On x-axis, what is the scale? 1 centimeter is equal to 5 unit. ठीक है, इनका 5 पासून स्टार्ट होते. ठीक है, सब 5 पासून स्टार्ट. 1 centimeter is equal to 5 unit घेतली. ठीक है. सो नेक्स्ट चला y-axis. What is the scale on y-axis? इथे काय केलंय, सेम 1 centimeter is equal to 5 unit घेतले. ठीक आहे, 5 घेतले. ओके, ठीक आहे. सो ना मॅम येस, एक्स ऍक्सिस वरचे युनिट्स 10 होतात ना? एक्स ऍक्सिस एक्स ऍक्सिस वरचे युनिटचा डिफरन्स हा 5 to 15 आहे. 5 to 15, 25. ओके, म्हणजे त्यांनी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 घेतलेलं आहे. येते का लक्षात? हॅलो, Yes, 1 ma'am. सेंटीमीटर इज इक्वल, हा इथे बघा सर्वांनी, त्यांनी घेताना कसं घेतलेलं आहे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 युनिट घेतलेलं. ओके, पण ते 10 दाखवलेलं नाहीये, इंडिकेट काय केलेलं आहे, 5 इंडिकेट केले. सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर, 10, दिस इज 20. ओके, आपण हे 10, 20 रिप्रेझेंट केलेलं नाहीये, ते काय रिप्रेझेंट केलेलं आहे, 5, 50. येते लक्षात, 5, 50 येते लक्षात, हे रिप्रेझेंट केलेलं आहे त्यांनी. ओके, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू काय घेतलंय त्यांनी, 10 युनिट घेतले. ओके, 10 घ्या किंवा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 घ्या. ओके, जर 5 घेतलं तर इकडे जास्त एक्सटेंड करावं लागणार तुम्हाला, एक्स ऍक्सिस वरती खूप पॉइंट करावं लागणार, कारण का आपल्याला 75 पर्यंत जायचंय की नाही. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 घेतलं तर 10 पॉइंट्स फक्त तुम्हाला अलोकेट करावं लागतील. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, हा, आणि इथे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 म्हणजे जी मिडल लाईन असणार आहे ती 5 दाखवणार आहे. हे 15, हे 25, हे 35 लाईक दिस. ओके, नो प्रॉब्लेम. चलो, now read one by one observation and plot the points. Now first mid value is 5. Okay, so here is 5. What is the frequency of 5? 7. 5 ची frequency 7 आहे. आता 7 पॉइंट जो आहे तो 5 to 10 मध्ये येणार आहे. ठीक आहे, 5 to 10 ची कितवी लाईन येणार आहे, 7 म्हणजे कोण सांगेल? सेकंड. सेकंड लाईन. 5 पासूनची किती लाईन फोर्थ येणार? मॅडम. मॅम फोर्थ. येस येस, व्हेरी गुड, फोर्थ. कारण का वाय ऍक्सिस वरती स्केल बघा, 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 युनिट आहे. ठीक आहे, सो 1 मिलीमीटर किती असणार आहे, 5/10 म्हणजे 1/2 म्हणजे किती असणार आहे, 0.5. ठीक आहे, म्हणजे 1 मिलीमीटर जे आहे त्याची व्हॅल्यू 0.5. मग सेकंड मिलीमीटर 6 असणार आहे, थर्ड असणार आहे 6.5 आणि फोर्थ काय असणार आहे 7. ओके, दिस इज युअर पॉइंट. तो बरोबर 5 च्या वरती आणि 7 जे ओव्हरलॅपिंग आहे, नॉट ओव्हरलॅपिंग, जे इंटरसेक्शन आहे 5 आणि 7 चं ते इथे येते या पॉइंटला. हा पॉइंट इथे असा ट्रेस करायचा. ठीक आहे, मूव्हिंग टुवर्ड सेकंड ऑब्झर्वेशन, 15 and 11. 15 is the mid value of 10 to 20. ठीक आहे, सो 15 इथे आहे. सो 15 फ्रिक्वेन्सी इज 11. 11 हा 10 नंतरचा सेकंड लाईन असणार आहे 11. ओके, सो 15 आणि 11 चे इंटरसेक्शन इथे येते. ऍक्युरेटली प्लॉट दिस पॉइंट. ना
25 mid value of next class and 17 is the frequency. Okay, so 25 इथे येणार आणि 17 म्हणजे अगेन फोर्थ लाईन. ओके, सो यांचे इंटरसेक्शन जे आहे ते इथे येणार या पॉइंटला. सो प्लॉट दिस पॉइंट accurately on the graph paper. Next 35 मिड व्हॅल्यू आहे, 30 to 40 ची त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 25. सो 25 इथे येणार. Next, in this way, plot the mid value against frequency. Okay, plot the mid value against frequency. Okay, म्हणजे हे एंडिंगचे जे पॉइंट्स आहेत ते काय करायचे, लास्टली इकडचा पॉइंट ओरिजिनला क्लोज करायचा, ओरिजिन पर्यंत न्यायचं. ठीक आहे, आणि हा जो एंडिंग पॉइंट आहे तो एक्स ऍक्सिसला क्लोज करायचा. ठीक आहे, आणि हे जे पॉइंट्स आहेत आपण प्लॉट्स केलेले ते एका स्ट्रेट लाईनने ड्रॉ करायचे. ओके, अँड दॅट ग्राफ रिप्रेझेंट्स विच ग्राफ, फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. पॉलिगॉन. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. आता मी एक थोडा क्वेश्चन हा एक्सटेंड करते. ठीक आहे, माझं जर क्वेश्चन असं असेल, ड्रॉ द हिस्टोग्राम, मग हिस्टोग्राम कसे येणार सांगा. काय करणार फक्त आपण हिस्टोग्राम. मॅम एक्स ऍक्सिस वर मिड व्हॅल्यूच्या जागी क्लासेस घेऊन रेक्टँगल. आपण क्लासेसच घेतले एक्स ऍक्सिस वरती. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपण क्लासेस मिड व्हॅल्यू घेतलं ना. मिड व्हॅल्यू हे बघा 0 to 10 हा झाला की नाही. मिड व्हॅल्यू आपण फक्त फ्रिक्वेन्सी पॉइंट साठी इंडिकेट केले. तो लक्ष आपल्याला हिस्टोग्राम ड्रॉ करण्यासाठी काय आपण एक्स ऍक्सिस वरती काय घेतो, क्लासेस ना. मग क्लासेस इथे रिप्रेझेंट करावं लागतील की नाही. 20 हियर 30 येते लक्षात, 40 हियर 50 60 70. ठीक आहे, आता याच एक्झाम्पलचा यूज करून हिस्टोग्राम कसा ड्रॉ करायचं हे मी दाखवते तुम्हाला. ठीक आहे, पॉलिगॉन समजलं सर्वांना? हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I will use different color to draw the histogram. Okay, चलो. Okay, so okay, look here. आता पहिलं ऑब्झर्वेशन रीड करा. 0 to 10 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 7 आहे. ठीक आहे, मग आपल्याला हिस्टोग्राम ड्रॉ करायचं म्हणजे आपल्याला एक रेक्टेंग्युलर शेप ड्रॉ करायची. ठीक आहे, मग ते शेप कसा ड्रॉ करतो, 0 पासून 10 विड्थ किती असते हिस्टोग्राम मध्ये रेक्टेंग्युलर बारची. हॅलो, कॅन यू टेल मी, रेक्टेंग्युलर बारची विड्थ किती घेतो आपण हिस्टोग्राम मध्ये? 10, madam. 10. 10, ma'am. 10 width of class. जी क्लासची विड्थ असते तीच काय असते, रेक्टेंग्युलरची विड्थ असते. Width असते. येस, मग आपल्याला ओरिजिन पासून हे एक फर्स्ट रेक्टेंग्युलर तुमचा असा येणार आहे की ज्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 7 आहे. ओके, आणि त्या क्लासचा मिड पॉइंट म्हणजे हा मिड पॉइंट असणार आहे. जो मिड पॉइंट आपण कशासाठी यूज करतो, फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन ड्रॉ करण्यासाठी आपण मिड पॉइंट यूज करतो. येते लक्षात? हा झाला तुमचा फर्स्ट हिस्टोग्राम. चलो सेकंड हिस्टोग्राम ड्रॉ करा. सेकंड रेक्टेंग्युलर बार 10 to 20 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 11. हाच रेक्टेंग्युलर कंटिन्यू करायचा. 11 आहे फ्रिक्वेन्सी, इथे येणार 11 पॉइंट, हा इथे अटॅच करायचे आणि इथून 11 ला 20 पर्यंत न्यायचे रेक्टेंग्युलर बारला. ठीक आहे, this is your second rectangular bar which represents second class. Okay, आणि हा पॉइंट काय रिप्रेझेंट करतोय सांगा, this point Frequency polygon. मिड व्हॅल्यू. मिड व्हॅल्यू आहे ना ही. या 10 to 20 ची मिड व्हॅल्यू आहे की नाही 15, ते पॉइंट आहे. येते लक्षात सर्वांच्या? Yes, ma'am. ओके, चला नेक्स्ट क्लास रीड करा. 20 to 30 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, 70. ठीक आहे, आता 20 to 30 म्हणजे इथे आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे 17.
सो 17 पर्यंत न्यायचे रेक्टँग्युलरची हाईट and this is your third rectangular bar which represents 20 to 30 class. ठीक है, this is your mid value of this class 25 आहे. ठीक आहे, सो अशा पद्धतीने बघा नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी, नेक्स्ट क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 25, त्याचा रेक्टँग्युलर बार असा येणार आहे. ओके, next like this, next like this, next class like this, last one like this. हे 80 आहे तुमचं. 75 च्या पुढे काय आहे 80 आहे. ठीक आहे, सो या प्रत्येक रेक्टँग्युलरचा जर मिड पॉइंट तुम्ही जॉईन केला, येते का लक्षात सर्वांच्या? प्रत्येक रेक्टँग्युलर बारचा मिड पॉइंट जॉईन केला की काय तयार होतोय? हिस्टोग्राम तयार होणार. सॉरी, विच फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन तयार होणार. येते लक्षात? आणि हे रेक्टँग्युलर शेप काय दाखवतोय आपल्याला? हिस्टोग्राम. ओके, सो व्हॉट इट रिप्रेझेंट? हा ग्राफ काय रिप्रेझेंट करतोय? हिस्टोग्राम विथ फ्रिक्वेन्सी polygon. Understood, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I will show you one example, yesterday's example. आणि आता मला सांगा त्याचा आपल्याला त्या हिस्टोग्राम वरून आपण फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन कसा ड्रॉ करायचा. ठीक आहे, व्हेरी इझी. चलो, मूविंग टुवर्ड्स yesterday's example. Okay, so see, दिस इज युअर हिस्टोग्राम. हा तुमचा ऑलरेडी हिस्टोग्राम. आता याच्यावरूनच आपल्याला फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन ड्रॉ करायचे. सांगा कसं करायचं फास्ट. क्लासेसची मिड व्हॅल्यू अगोदर घ्यायची. येस, मग सांगा ना, इथेच आपण बघून सांगू शकतो ना. पहिला क्लास कोणता आहे तुमचा? पहिल्याची 5 येणार. मिड व्हॅल्यू 5 15. मिड व्हॅल्यू 5. ठीक आहे, तो बरोबर हिस्टोग्रामच्या टॉपच्या मिडलला रिप्रेझेंट प्लॉट करायचा. हा पॉइंट काय असणार आहे? या क्लासची मिड व्हॅल्यू. ठीक आहे, 10 to 20 ची मिड व्हॅल्यू काय येणार? 50. हिस्टोग्रामच्या टॉपला प्लॉट करायचा. ठीक आहे, नेक्स्ट 20 to 30 25, 30 to 40 35. next 45, then 55 and 75. Okay, and what next step? Draw the polygon, frequency polygon. हे dot join करायचे. Yes, ma'am. By using straight line. हे dot काय करायचे? Join करायचे. Mid value त्या class चे join करायचे. हा first कुठे join करायचा? Origin करायचा. आणि जो लास्ट पॉइंट आहे तो नेक्स्ट पॉइंटच्या अप्पर लिमिट जॉईन करायचं. इथे 75 आहे की 75, इथे 80 जॉईन करायचं. ओके, सो दिस इज युअर फ्रिक्वेन्सी. ओके, सो कधी कधी एकच एक्झाम्पल देतात आणि डबल क्वेश्चन विचारतात. Construct the histogram and frequency polygon. ठीक आहे, सो हिस्टोग्राम साठी आपल्याला कोणता डाटा मस्ट आहे? कोणत्या टाइपचा डाटा पाहिजे आपल्याला? Continuous, ma'am. Very good, very good. Continuous frequency distribution. Not only continuous, but which kind of classes is required? Exclusive classes. Yes. So that is very important. Okay, where if inclusive classes is given, first of all you have to convert inclusive class into exclusive class by using class boundary. ठीक है, most of time exclusive classes दिलेस. Okay, so most of the time exclusive classes is given. ठीक है, next step, on x-axis take the classes, on y-axis take the frequency. Okay, and one by one read the observation and draw the
rectangular shape. Okay, and there is no gap in between two rectangular shape. Okay, so that is called as histogram. आणि त्याच्यानंतर त्या हिस्टोग्रामचाच यूज करून आपल्याला काय करायचंय, फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन ट्रेस करायचं, ड्रॉ करायचं. सो त्या प्रत्येक क्लासची मिड व्हॅल्यू रेक्टँग्युलरच्या टॉपला प्लॉट करायची. हा रेक्टँग्युलरचा हेड आहे की नाही, टॉप आहे एकदम, इथे त्याची मिड व्हॅल्यू प्लॉट करायची. ठीक आहे, सो 0 to 10 या क्लासची मिड व्हॅल्यू इथे टॉपला येणार इथे. नेक्स्ट 10 to 20 ची मिड व्हॅल्यू त्याच्या रेक्टँग्युलरच्या टॉपला प्लॉट करायची. ठीक आहे, लाईक दिस. अँड नाव ऍट द लास्ट join this dots by using the straight line. Okay, आणि एंडिंगला ते क्लोज करायचे एक्स ऍक्सिसला. and this closed graph is called as frequency polygon. याला क्लोज्ड ग्राफ सुद्धा म्हणतात. ठीक आहे, why it is called as closed graph, कारण का आपण इथे एक्स ऍक्सिसला हे काय केलेलं आहे, ग्राफ क्लोज केलेला. ओके, so this is your frequency polygon and this is your histogram. Okay, so understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So is any doubt? No doubt, no? Very easy आहे. फक्त काय करा, हे ग्राफ वरती तुम्ही स्वतः ऍक्च्युली ट्रेस करा ग्राफ. ठीक आहे, so one graph is remaining, one graphical representation is remaining ogive curves. Okay, and after this ogive curves our topic will be over. Okay, so आता ogive curve घ्यायचं का आज, का नेक्स्ट लेक्चरला घ्यायचं? घ्या मॅम. Hello, what is the time? Okay, 2 minutes. Okay, so what say others? Bagal, Pooja, Mahesh, Pujari, More, Amir. Okay, Shall ma'am. we continue? Yes. Okay, so for that I will give you one example of histogram and frequency polygon. You have to write down that example, homework example, then we continue the lecture. So सगळ्यांनी example लिहून घ्या. Construct histogram for the following data. Okay. All of you write down the example and draw the histogram.
by using actual graph paper. Can I give you two graph in one example? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, madam. नाही फक्त आपल्याला त्याचे मिड व्हॅल्यूज पॉइंट्स आपण जॉईन केले की फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन होतो. सो ऍक्च्युली हे ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चनला काही फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन ड्रॉ करा किंवा हिस्टोग्राम ड्रॉ करा असे काही क्वेश्चन असतात. पण इफ यू आर फेसिंग जर तुमची फ्युचर मध्ये झाली ऑफलाईन एक्झाम तर ते येऊ शकतो क्वेश्चन. And there is nothing difficult in this. Okay, continuous exclusive type of classes is given, continuous frequency distribution is given, and draw the histogram. And can I continue this question? Histogram and frequency. Okay, now tell me, in the histogram, what is the width of rectangular? Immediately answer the question. 7. Yes, 7. Very good. Because the class width is what? 7. So that's why width of the rectangular is 7. Okay. Now for frequency polygon, what is required here? Mid value. Mid value. प्रत्येक क्लासचे तुम्हाला मिड व्हॅल्यू पॉइंट फाइंड करावं लागतील. सो 0 to 7 ची मिड व्हॅल्यू काय ना सांगा. 3.5. 3.5. 7 divided by 2, 3.5. Here 14 plus 7, how much? 21 divided by 10.5. 2, so 10. Okay, so this is your mid value. Okay, and while drawing the frequency polygon, use this mid value, and while drawing the histogram, use the class. Understood? So I will give you one more example for homework. Classes इथे कंटिन्यू करा. 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140. I will write frequency here. 37.
Okay. So now, by using this frequency distribution draw, construct histogram and frequency point. Okay. So better way. In next lecture, we are going to take the ogive curves. Okay, because there are two types of ogive curves: less than ogive curves and more than ogive curves. Okay, so can you tell me these ogive curves related to which kind of frequency? ओगिव कर्व्हला आपण लक्षात येईल तुमच्या की त्याच्या नावावरूनच लक्षात येईल आपण तिथे कोणता कन्सेप्ट यूज करतो. आपण फ्रिक्वेन्सीचे टाइप तिथे यूज करतो. ओगिव कर्व साठी कोणत्या फ्रिक्वेन्सीचे टाइप्स आहेत? लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी अँड मोर दॅन ओके. सो आपण ते इथे यूज करणार आहे ओगिव कर्व्स मध्ये. ओके, ते सगळे व्हायला आपण फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन घेतलेला आहे विथ हिस्टोग्राम हाऊ टू ड्रॉ. ओके, सो solve this example for homework. Okay, take the actual graph paper. You can share me your homework also. If there's any doubt, you can ask me. So with that, we stop here, and last point, that is ogive curves, we'll take on next lecture. Okay, your writing is over. You can end the meeting. मॅम फ्रिक्वेन्सी कर्व म्हणजे काय हो? फ्रिक्वेन्सी कर्व जे आपण डॉट्स फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉनचे जे डॉट्स आपण स्ट्रेट लाईननी जॉईन करतो की नाही, ते डॉट्स जर आपण कर्वनी जॉईन केले, हा येते का लक्षात? स्मूथ लाईक स्मूथ कर्वनी केले त्याला फ्रिक्वेन्सी कर्व असते. लाईक येस मॅम. लाईक Have you got roll number, all of you? Roll number मिळाले का सर्वांना? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay.